Soy Nathan, y hoy les contaré esta historia. Espero que la disfruten. Empecemos. La mañana en que entraron a Marissa Chase, la lluvia caía a cantaros. Y Max no loro. No porque no quisiera a su madre. La quería de esa manera compleja y asfixiante en que quiera alguien que nunca te ha dicho toda la verdad, sino porque algo en el ese día olía mal, como a viejos secretos que finalmente se pudrían. Estaba de pie junto a la tumba, vestido con un traje gris oscuro, observando como los hombres bajaban el atad a la tierra humida. Richard Knight estaba a su lado, erguido y impecablemente vestido, todo un viudo afligido. Lo había puesto una mano en el hombro a Max dos veces. Max se había movido en ambas ocasiones. El padre Joseph Schneider ofició la ceremonia. Era un hombre pequeño, de casi 70 años, con las manos manchadas de la edad y una mirada que no dejaba de buscar Max durante toda la ceremonia. No era la clase de mirada que un sacerdote le dedica a su congregación. Era algo más. Culpa sin escapatoria. Cuando los dolientes comenzaron a dispersarse, ella solo lo llamaba Maxwell cuando algo importaba. Tu verdadero certificado de nacimiento está dentro, dijo el padre Schneider. No lo abras aquí. No vuelvas a casa. Le medio una pequeña tarjeta en la otra mano a Max Tequila número 9 de Cedar Hills. Vite solo esta noche. Hey más dentro. Todo lo que no pudo decir mientras vivía. El teléfono de Max vibró en el bolsillo de su chaqueta. Richard, no escuches a nadie en la iglesia. Ven directamente a casa. Necesitamos hablar. Miró el mensaje, luego el rostro del sacerdote. Luego el sobre que tenía en la mano. Guardó todo en su chaqueta, le dio las gracias al padre Schneider y salió bajo la lluvia hacia su coche. No condujo a casa. El almacén de Cedar Hill estaba situado en el extremo este de la ciudad, un complejo de chapa angelada gris y luces de seguridad parpadeantes que nadie parecía motivado a arreglar. Max llegó a las 11:15. El encargado de la cabina estaba viendo algo en su teléfono, con los auriculares puestos, y lo hizo señas para que pudiera sin levantar la vista. Encontró la taquilla nueva al final de la segunda fila. Una llave estaba pegada con cinta adhesiva al dorso de la tarjeta. La giró. La puerta metálica se abrió. Dentro, una bolsa de lona negra, una caja de documentos atada con una cuerda roja y una fotografía enmarcada, envuelta en papel marrón. Primero desenvolvió la fotografía. Dos personas que nunca había visto, un hombre y una mujer, jóvenes, riendo frente a un lago. El hombre tenía la mandíbula de Max, los ojos de Max, incluso la misma ligera inclinación en los dedos. Dejó la foto con cuidado, y abrió el sobre de su madre. El certificado de nacimiento estaba certificado, con el sello estatal intacto, su nombre, Maxwell Brent Robertson. Madre, Marissa and Robertson. Padre Brent Thomas Robertson nom Knight. Robertson. Tardó 40 minutos en revisar la caja de documentos, agachado sobre el frío cemento con su linterna. Cartas entre su madre y alguien llamada Amberdean, una copia de un testamento, el de Brent Robertson, fechado hace 23 años, que nombra a mi hijo Maxwell como heredero principal de la herencia Robertson, valorada en más de $4 million en propiedades y posesiones. El certificado de defunción de Brent, causa de muerte, ahogamiento accidental, y el pi, una nota manuscrita con una letra que reconoció de inmediato. Richard sabe que el lo orquestó. El accidente no fue un accidente. Si me voy antes de que les esto, vi a buscar a Amberdean. Ella estaba allí. Lo vio todo. Ha estado esperando. Firmado, mamá. Max se recostó contra la fría pared y dejó que el silencio se expandiera a su alrededor. No entró en pánico. No se descontroló. Catalogó.
Su verdadero nombre era Maxwell Robertson. Su verdadero padre había sido asesinado. El hombre al que había llamado papa durante 32 años lo había orquestado. Luego se casó con su madre, y enterró la verdad bajo un apellido diferente. Había un testigo. Abrió la barra de búsqueda, y escribió Aberdeen. Condujo hasta el apartamento de Drew Livingston a medianoche. Drew era su amigo más antiguo, ex-militar, que actualmente dirigía una empresa de investigación privada que ocupaba el espacio gris entre lo legal y lo totalmente ilegal. Abrió la puerta en camiseta y calzoncillos, miró la expresión de Max y dijo, ¿Qué tan mal? Mal, Max dijo y entró. Drew Livingston era el tipo de hombre que no hacía preguntas hasta estar preparado para manjar las respuestas. Preparó café, se sentó y dijo que Max hablara. Cuando Max terminó, Drew guardó silencio un momento. Richard McKnight ha ejercido el derecho de familia en esta ciudad durante 30 años. Tienes en su lista de tarjetas navideñas. Lo sé. No puedes entrar a una sala de audiencias con una caja de cartas viejas y una nota de tu madre muerta. No me voy a acercar a una sala de audiencias. Todavía no. Max extendió los documentos sobre la mesa de la cocina de Drew, ordenándolos con la precisión metódica que había cultivado durante 8 años como periodista de investigación. Había logrado que 3 políticos fueran acusados y que una agencia estatal fuera disuelta. Sabía exactamente cómo armar un caso antes de que siquiera llegara a un juez. Richard McKnight entró en la vida de Marissa Robertson 8 meses después de la muerte de Brent. Se casó con ella en menos de un año, adoptó legalmente al niño pequeño, volvió a casar a Max Chase, y disolvió la herencia de los Robertson mediante una serie de maniobras que desde fuera parecían un trámite sucesorio estándar. Pero que Max ahora comprendía que casi con toda seguridad se basaban en el fraude y en un cadáver. 32 años viviendo como hijo de otra persona. 32 años en los que las manos de Richard moldearon su vida, alejándolo del periodismo al principio, recordando la matrícula cuando Max lo desafió, manteniéndolo lo suficientemente solvente como para que lo necesitara, y lo suficientemente distante como para que nunca hiciera las preguntas correctas. Richard nunca había visto a un hijo cuando miraba a Max había visto peribas con pulso. Encuentra a Aberdeen, dijo Max, conocida por última vez en algún lugar del estado. Ella conoce a mi verdadero padre. Estuvo presente el día que murió. Drew acercó su computadora portátil sin decir una palabra más. Richard llamó 3 veces antes del mediodía del día siguiente. Max dijo que las 3 llamadas fueron al buzón de voz. Los mensajes eran calibrados, cálidos, preocupados, ofreciéndose a explicar. Hey contexto que no tienes, Max, tu madre estaba confundida casi al final. Vuelve a casa y lo aclararemos juntos. La voz de un hombre que había pasado décadas fingiendo sinceridad y había olvidado que era una actuación. Max pasó la mañana en la terminal de registros públicos de la biblioteca principal. Brent Robertson había sido ingeniero civil en una pequeña y rentable empresa de desarrollo inmobiliario. El año anterior a su antes de su muerte, había estado involucrado en una disputa documentada por un terreno frente al mar que valía varias veces su valor tasado. La parte contraria en los primeros documentos había sido censurada, pero los números de registro coincidían con los documentos en los archivos de la herencia de Brent. Documentos manejados por un abogado recién licenciado llamado Richard McKnight. Allí estaba, limpio y feo a la vez. Richard no solo había robado a la viuda, había robado el trado del terreno, matado al hombre que tenía la escritura y pasado 3 décadas construyendo una vida respetable sobre esa tumba. Drew también llamó.
La Fundadora Aberdeen, de 61 años, vive en Clover Ridge, a 40 minutos al este. Mínima presencia, sin redes sociales, estilo de vida de pago and efectivo. Contesto cuando verifique el número. Una pausa. Dijo, y cito textualmente. Levo mucho tiempo esperando que alguien llame por esto. Maxio estaba buscando sus lives. Aberdeen vivía en una casa blanca de adequines al final de un camino de grava, rodeada de ese tipo de silencio deliberado que la gente cree su alrededor cuando tiene miedo. Estaba esperando en la puerta antes de que el hambre. Había estado observando desde la ventana. Era una mujer pequeña y cuidadosa, con el pelo canoso y ojos que habían guardado algo durante 3 décadas. Preparo te y así sento frente a Max en la mesa de la cocina, sin disculparse por nada. Brent y yo éramos amigos íntimos el año anterior a su muerte. Dijo. Ambos notamos que las cosas se movían sin su firma. Documentos, transferencias de escrituras, dinero que se movía a través de cuentas conectadas a un socio comercial que él había incorporado hacía poco. Abrazó su taza con ambas manos. El socio era Richard Knight. Había estado en el lago con Brent el día que hacía juego. Había visto un segundo barco. Registrado. Solo años después lo rastreó hasta una empresa fantasma. Había visto lo que parecía una confrontación en el agua. Luego, el barco de Brent regresó vacío. Yo tenía 29 años, dijo. Fui a la policía. Un detective me escuchó durante 20 minutos y me dijo que estaba de luto y confundida. 2 semanas después, alguien registró mi apartamento. Miró a Max sin pestañear. Entendí lo que eso significaba. Hice la maleta y me fui. ¿Por qué no contactaste a mi madre? Lo hice una vez, unos 5 años después. La voz de Amber se mantuvo nivelada. Me dijo que lo sabía. Dijo que no podía probarlo. Que eras pequeño. Que tenía miedo de lo que Richard haría se movía. Una pausa. También dijo que algún día se aseguraría de que lo superstituyó. Tenía la intención de hacerlo ella misma. Se lo acabó el tiempo. Max miró las manos que descansaban sobre la mesa frente a él. Las manos de Brent Robertson, según la fotografía. ¿Testificarías? Aberdeen no dudó. He estado esperando 30 años para testificar. Richard hizo su movimiento el miércoles. Max estaba terminando un café en un restaurante cuando Wade Gómez se deslizó en la cabina frente a él. WD era el socio menor de Richard. Joven, refinado. El tipo de abogado que había aprendido ética como una carrera de obstáculos en lugar de una base. Colocó una carpeta, manila sobre la mesa. Richard quería señalar algunas preocupaciones. Dijo Wade con voz tranquila. Hay dudas sobre la competencia mental de tu madre en sus últimas semanas. Si alguien cuestionara los documentos que supuestamente preparó durante ese periodo, Wade. Max no alzó la voz. ¿Sabes a qué me dedico realmente? Wade perpetuo. Escribes para algunos. He pasado 8 años en la mesa de investigación. Tengo 3 acusaciones y una agencia estatal disuelta en mi curriculum. Max lo miró fijamente. Tengo un testigo jurado que estuvo presente cuando murió Brent Robertson, un certificado de nacimiento certificado, un rastro completo de la herencia a través del propio bufete de Richard y un abogado forense especializado en herencias que revisó los documentos anoche. Tomó su café. Dile a Richard que lo agradezco el mensaje. Significa que está asustado. Los hombres asustados cometen errores. Wade se fue sin tocar la carpeta. Esa tarde, Max llamó a su editor, Tony Mlan, un veterano catito que había dirigido la mesa de investigación durante 15 años y tenía las ulceras para demostrarlo. Necesito tiempo, dijo Max, y luego necesito espacio en la primera plana.
Tony guardo silencio un instante. Inters personal o público? Ambos. Mi combinación favorita. Tomo lo que necesites. Max colgo y abrio un nuevo documento. Lo titulo simplemente Robertson. Tenía todo lo necesario para destruir a Richard Knight. La única cuestión era la ejecución. Richard había dedicado décadas a cultivar su posición en los tribunales o, públicamente, en el único ámbito donde Max tenía todas las ventajas, y el ninguna. Decidió optar por ambas opciones simultáneamente. Programadas para aterrizar con 24 horas de diferencia. Liquidaba una llamada por hacer. La llamada era a Sofía Benson, una abogada forense especializada en sucesiones que había ayudado a Max a conseguir documentos 3 años antes para una investigación de un fideicomiso fraudulento y que lo había dicho después que si alguna vez necesitaba ese tipo específico de ayuda que se encontraba en la intersección del derecho sucesorio y la furia justiciera, debía llamarla. Lo explico todo en 20 minutos. Sofía se quedó calada entonces. La gerencia original de Robertson nunca se disolvió legalmente. Si esas transferencias se ejecutaron bajo falsa representación, y parece que así fue, toda la cadena de títulos es nula desde el fraude original. Otra pausa. Solo la propiedad frente al marvel más de 6 millones en el mercado actual. Eso sin contar lo que se sustrayó de las cuentas operativas. ¿Puedes presentar la demanda esta semana? Puedo presentarla el jueves por la mañana, pero Max Richard será notificado el mismo día. Tendrá abogados en marca para el mediodía. Está bien. Max examinó la pared de su apartamento donde había trazado la cronología completa con copias de documentos, fotografías, fechas y hilo rojo. Para cuando sus abogados empieza muy root, ya será público. El artículo había tardado 4 días en elaborarse, no una entrada de blog. Un reportage de investigación completo, 14.000 palabras con fuentes, y verificadas con el relato de Aberdeen, la documentación de la gerencia, el certificado de nacimiento certificado, las transferencias nullas y un comentario legal de Sofía. Drew había localizado discretamente 2 fuentes adicionales, una antigua secretaria que había dejado el buffet de Richard en circunstancias incómodas, y un detective jubilado que había trabajado en el caso del ahogamiento de Brent Robertson, y que, como se supo después, había sido visitado personalmente por Richard Knight 3 días antes de dictaminar oficialmente que la muerte fue accidental. El artículo mencionaba a Richard Knight en el titular. Estaba programado para publicarse a las 6 o'clock de la mañana del jueves. Sofía presentaría el informe a las 9 o'clock. A Max le quedaba una cosa por hacer antes de eso. Condujo hasta la casa de Richard el miércoles por la noche no para advertirlo, no para rogar explicaciones, sino para pararse frente al hombre que lo había robado su nombre, a su padre y 32 años de verdad, y hacer ver que ya había terminado. Richard abrió la puerta con sus gafas de lectura, bourbon en mano, el retrato de un hombre imperturbable. Vio a Max y su el rostro se acomodó en un alivio ansiado. Max entró por fin. No voy a entrar. Max estaba de pie en el escalón de la entrada, con las manos sueltas en los bolsillos de su chaqueta. Miró a Richard. Realmente se veía como debería haberlo visto años atrás. La mandíbula, los ojos, el porte. Nada ali que se pareciera a él. Se preguntó como no se había dado cuenta. La respuesta, por supuesto, era que no había tenido motivos para mirar. Richard se había asegurado de eso. Vine a decir que lo sé todo, dijo Max, no una versión de ello, no remorse todo. Brent Robertson, el trato de Tienes, el barco, el detective que visites 3 días antes de que cerrara el caso, las transferencias de conchas a través de tu firma.
Vio como el rostro de Richard S. cuidaba completamente inmóvil, la calidez enseada escurriendos como agua de un recipiente agrietado. Tengo un testigo. Tengo el rastro documental. Tengo un abogado especializado en decisiones forenses que pasó la noche revisando los documentos. Richard tomó un sorbo lento de bourbon. Su voz, cuando llegó, era casi admirablemente firme. Son acusaciones graves. Dejaron de ser acusaciones cuando recibí las copias certificadas. Max leyó ligeramente la cabeza. Quería que lo oyeras. De mi cara a cara porque pasaste 32 años mirandome a los ojos y mintiendome. Y pense que Mauritius saber lo que se siente desde la otra dirección. Se dio la vuelta y camino de regreso a su auto. Detrás de él, la puerta delantera se cerró. Luego, unos segundos después, el golpe sordo de algo que golpeó el suelo. Vidrio tal vez, o bourbon. O el sonido que hace un hombre cuando finalmente entiende que ha sido superado por la persona a la que pasó toda una vida subestimando. Max condujo a casa y durmió mejor que en años. El artículo se publicó a las 6:03 de la mañana del jueves. Para las 8, se había compartido más de 1000 veces. Para las 10, las estaciones de noticias regionales lo estaban presentando como una noticia en desarrollo. Al mediodía, la firma de Richard Knight había emitido una declaración calificando el artículo de difamatorio y infundado, que se mantuvo durante aproximadamente 4 horas antes de ser borrado discretamente cuando quedó claro que los 23 documentos adjuntos al artículo no eran ninguna de las dos cosas. Sofía presentó la demanda a las 9 como estaba previsto. La reclamación de la gerencia llegó al tribunal testamentario con todo el respaldo documental. Las transferencias fraudulentes, la cadena de titularidad nula, la declaración jurada de Amber Dean. Un documento aparte la denuncia penal, recopilada a partir del mismo paquete de pruebas, llegó a la oficina del fiscal estatal antes del almuerzo. Wade Gómez renunció a la firma al mediodía. Su carta de renuncia, que de alguna manera llegó al escritorio de Tony Mlan por la tarde, mencionaba preocupaciones éticas irreconciliables sin especificarlas. No era necesario. El detective Giboleto hizo una declaración a un equipo de noticias local frente a su casa a las 2 o'clock. Dijo que había cometido un error, que un hombre influyente lo había hablado y que lamentaba que hubiera tardado tanto. Richard Knight fue arrestado en su oficina a las 4:40 p.m. Dos cargos iniciales: fraude y obstrucción de la justicia. La oficina del fiscalía había abierto una investigación separada sobre las circunstancias de la muerte de Brent Robertson, una investigación que, dada la evidencia reunida, era improbable que se detuviera en el papeleo. Max vio las imágenes del arresto en su teléfono en el estacionamiento del restaurante donde Wade Gómez había intentado amenazarlo 9 días antes. No sintió ninguna conexión particular. Algo más silencioso que eso, una resolución, como una deuda que siempre había existido que finalmente se registró en el libro de contabilidad correcto. Drew Lamo. ¿Cómo estás? Qué raro. Max dijo con sinceridad. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y ahora mis manos no supieran qué hacer consigo mismas. Eso pasa, el tiempo. ¿Qué vas a hacer con el nombre? La reclamación de la gerencia tardaría meses, posiblemente más, pero Sofía estaba segura. Y Max nunca había necesitado el dinero para saber quién era. El nombre era un asunto completamente distinto. Maxwell Brent Robertson. Lo dijo en silencio en el estacionamiento, probando su peso. Encajaba. Era suyo. Siempre había sido suyo, incluso durante los 32 años en que lo habían dicho lo contrario. Robertson dijo. Voy a usar Robertson. Guardó su teléfono y miró hacia el este,
hacia la carretera que levaba a Clover Ridge. Lo había prometido a Amber Dean una conversación adecuada con algo más fuerte que el té. Ella había esperado 3 décadas a que la verdad saliera a la luz. Merecía escucharla de él en persona, como terminó, como ese sincio, que todo finalmente había contado para algo. Se subió a su coche y condujo hacia la puesta de sol. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el camino que tenía por delante era completamente suyo.